Honneur et Fidélité du samedi 31 octobre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril-Serge Atonfa-Guemo, chef de division de la communication. En envahissant les salles de classe d'une école primaire à Kumba le samedi 24 octobre courant, peut-être que les inquisiteurs de l'obscurantisme espéraient porter un coup d'arrêt définitif à la dynamique éclairante de la science. On est en droit de se poser la question. En s'attaquant aux fusils et à la machette à d'inoffensifs écoliers et citoyens dont pas moins de 7 perdront la vie, peut-être leurs assassins s'imaginaient-ils d'enfin parvenir à éteindre en ces jeunes adeptes de l'élévation intellectuelle et spirituelle la flamme nourricière de la connaissance. Peine perdue. Juste un coup d'épée dans l'eau qui nullement n'entravera le cours impétueux de l'épanouissement de notre jeunesse par la science. Et parce qu'ils savent leur cause sans lendemain, nos ennemis se sentent perdus. Aussi sont-ils prêts à toutes les inhumanités, à toutes les néantisations, quitte à invoquer sur l'avenir de notre nation les foudres de l'Armageddon. C'est alors que sans le moindre scrupule, les acteurs de la grandeur future du Cameroun sont sacrifiés sur l'autel de la désillusion par des spectres enivrés de sauvagerie. Mais, par les armes mêmes dont ils se sont servis pour une fois encore attenter à l'universelle éducation, les éventreurs de nos enfants ont signé une autre de leurs plus cinglantes défaites. En effet, jamais la soif de connaissance, jamais le désir de curiosité, jamais l'infantile détermination n'auront été aussi grands, aussi irrésistibles. Jamais les carillons de l'école n'auront sonné si fort et si clair. Jamais rien ni personne n'empêchera nos enfants, notre jeunesse, de s'élancer avec hardiesse sur les sentiers de la lumière. L'infanticide massif de Kumba a bouleversé jusqu'au-delà de nos frontières, quand bien même au milieu de l'émoi suscité par cette inqualifiable horreur, l'on perçoit des indignations hypocrites, des déclarations ambiguës, car de longtemps l'audatrice des menées terroristes, et qui aujourd'hui encore jette une ombre de doute sur la responsabilité du carnage dans une secrète jouissance du pogrom subi par l'infantile innocence. Plongées qu'elles sont dans les abysses de la perpétuelle infamie, qui jamais démontrera à ces consciences réfractaires à la vérité la vacuité de leur ignominieuse posture, qui jamais dira à ces apostats de la patrie la vanité de l'ambition qu'ils nourrissent de démembrer notre cher et beau pays. Et plutôt que de nous briser le cœur, plutôt que de nous mettre en débandade, le sang répandu de nos enfants sera le ciment de notre cohésion, la source intarissable de notre infinie résilience. Plutôt que de nous affaiblir, les coups redoublés de ces âmes vendues au diable alimenteront la force de nos bras. Et de la douleur communément ressentie, nous ferons la motivation qui nous portera jusqu'à la victoire finale de la connaissance sur l'ignorance, de la fraternité sur l'ostracisme, la victoire de la paix sur les démons de la haine. Dans la tourmente, le Cameroun restera debout. Dans l'adversité, notre pays avancera. Riche de sa diversité et maître de sa destinée, jamais le peuple camerounais ne ploiera le genou, ni ne baissera la tête devant les velléités d'enténèbrement de nos intelligences, devant les manœuvres de déshumanisation de notre personnalité. Faisant corps avec la congénitale aspiration infantile au savoir, l'école ne s'est point arrêtée, elle ne s'arrêtera pas. L'école ne reculera pas. L'école ne mourra pas. Partout sur le territoire du Cameroun, l'école, cette édifiante fontaine de sapiens, continuera d'alimenter de ses précieux rudiments l'énergie vitale d'une jeunesse inexorablement attirée vers les pinacles. À l'encre indélébile, le nom de nos enfants péris sur le chemin de l'universelle école sera inscrit au panthéon de la mémoire intergénérationnelle. Par la plume et le parchemin, notre jeunesse s'élèvera, chaque jour plus savante, chaque jour plus conquérante. Courage à la jeunesse camerounaise, longue vie à l'école. October 31, 2020, the English version of today's editorial with Major Ewome Madam Martha, head of the communication unit of the communication division of the Ministry of Defense. By invading the classrooms of a primary school in Kumba last Saturday, October 24th, perhaps the obscurantist intruders were hoping to bring the enlightening dynamics of science to a definite end. By attacking harmless school children and citizens with rifles and machetes, no less than 7 of whom would drop dead on the spot, perhaps their assassins imagined they would finally succeed in extinguishing in these young followers of intellectual and spiritual elevation the nourishing flame of knowledge. Wasted effort, just a throw of water on the deck's back, which will in no way hinder the enthusiastic quest for scientific development by our youths. And because they know their cause is without a future, our enemies feel lost. They are therefore ready for all atrocities, all annihilation.
even if it means invoking the wrath of apocalypse on the future of our nation. It is then that without the slightest hesitation, the actors of Cameroon's future greatness are sacrificed on the altar of disillusionment by ghosts intoxicated with savagery. Birth, by the very weapons they used to once again undermine universal education, our children's murderers have signed yet another of their most agonizing defeats. In fact, never will the thirst for knowledge, never will interest, never will the youthful determination have been so great, so irresistible. Never will the school bells have sounded so loud, so clear. Nothing and no one will ever prevent our children, our youths, from setting out boldly on the paths of light. The massive assassination of kids in Kumba upset even beyond our borders, even though in the midst of the agitation stimulated by this unspeakable horror, one perceives hypocritical indignations, ambiguous declarations, long-time glorifiers of terrorist activities, and whom even today cast a shadow of doubt on the responsibility for the carnage in a secret enjoyment of the massacre suffered by innocent infants. Plunged into the abyss of perpetual shame, who will ever establish to these scruples recalcitrant to the truth the emptiness of their disgraceful postures? Who will ever tell these traitors of the fatherland the vanity of their ambition to disjoint our dear and beautiful country? And rather than breaking our hearts, rather than engaging us in a stampede, the spilled blood of our children will be the cement of our cohesion, the inexhaustible source of our infinite resilience. Rather than weakening us, the redoubled blows of these souls, sold to the devil, will fuel the strength of our arms. And from the pain commonly felt, we will be the motivation that will carry us to the final victory of knowledge over ignorance, of brotherhood over exclusion, the victory of peace over the demons of hatred. In the turmoil, Cameroon will remain standing. In the face of adversity, our country will move forward. Rich in its diversity and master of its destiny, the Cameroonian people will never fall on their knees, nor lower their heads in the face of inclinations to obscure our intelligence in front of maneuvers to degrade our personality. United in a youthful natural quest for knowledge, school has not stopped. It will not stop. School will not cease. School will not die. Everywhere in Cameroon, school, this edifying fountain of wisdom, will continue to nourish its precious rudiments, the vital energy of a youth inevitably drawn to the pinnacles. In permanent ink, the names of our children who perished in the quest for universal knowledge will be engraved in the depths of intergenerational memory. Through ballpoints and testimonials, our youths will rise, each day more educated, each day more dominant. Courage to the Cameroonian youth. Long live school!